like. Good morning, students. We shall pass on to the problems under the chapter Big Bank Reconciliation Statement. How to prepare the bank reconciliation statement? What is the format to be followed for it? We shall see it now. For this, I just take illustration 1 for this. Illustration 1. What is it? From the following information, prepare bank reconciliation statement to find out the balance as per bank statement on 31st March 2017. There are 5 points given. Naturally, what we have to do now, if cash book balance is given, we will have to find the passbook balance or balance as per bank statement. This is passbook balance or balance as per bank statement. If passbook balance, that is, in the problem, balance as per bank statement is given, we will have to find cash book balance. These are the two first we are going to see, and how we are going to do, we shall see it now. For this, checks deposited but not yet collected by the bank. Second point, checks issued but not yet presented for payment. Bank interest charged 100. Rent paid by bank as per standing instruction. Cash book balance. So, in this problem, cash book balance is given. So, we should draw the format for it. For this, there are only 3 columns. Particulars, amount to rupees, that's all. Balance as per cash book. This is particulars. Amount rupees. This is also amount rupees. What should be the heading? Bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. As on the date given in the problem is 31st March 2017. This is the heading. So after writing this, we should add some items and find the total of this and less some items. Add some items and we should less some items. Add some items and
we should list some items. Later, we should go to the final answer. What it should be? It should be, if we begin with balance as per cash flow, we should finish it balance as per cost book. As per cost book. Bank statement it is given. Therefore, instead of bank statement, we can write balance as per cost book. This is the format. And what is the answer given? And check issued. But not presented, not yet presented for payment. Presented for payment. The amount is balance as per cash book 300. Add a check issued but not yet presented for payment 1000. If there is only one item to be added, you can write here. If there are too many items, then you can write all these things, add and write here. Here there is only one item. You can either write here straight away, or as usual you can write and write the same here in it. Therefore, here the total will be 1300. Less, what are the points? Checks deposited but not yet collected by the bank. But not yet collected by the bank. Not yet collected by the bank. Amount 500 rupees. Then next item, bank interest charged. Interest charged. Bank interest charged 100 rupees. Rent paid by bank. By a bank as per standing instruction. As per standing instruction. The amount is 200. Therefore, the total amount to be minus 600 plus 200, 800. So, from this total, you minus this total, therefore it is 500. Balance as per bank statement. This is 500. This is the problem given. To understand
this problem. There are two methods, two ways. One, you can mug up the rules. When it is, I said that there are two procedures. Definitely one balance will be given. Either the balance as per cash book or the balance as per passbook or bank statement. These two, out of these two, one will be given. If cash book balance is given, you will find passbook balance, that is bank statement as per balance in bank statement you will find. If balance as per bank statement, that is passbook balance is given, you will find the cash book balance. இது கொடுத்தா இது கண்டுபிடிக்கலாம், இது கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது கண்டுபிடிக்கலாம். Out of these two, one will be given definitely in the problem. So this is first thing. There are some items to be added and there are some items to be minus, that is to less. So what we have to do? How to remember? There are two methods. Just now I said one, mug up the points. What are the items to be added? What are the items which will come under less? All these things you can mug up. Other one, you understand first the banking transaction, then you proceed. In that case, it will be easy for you. In that case, it will be easy for you. My approach is to understand the problem. You know the banking transactions, how the bank is doing, and you answer this question. It will be always useful for you. You will not forget the method of preparing the bank reconciliation statement. So you should understand and do. Instead of mugging up the rules, you understand and do the sums. Okay? Now, we start with that. There are, for any transactions regarding or connected with the bank, two books are maintained. One is the cash book, other one is the passbook. In the cash book, there is a balance of 300 rupees. Balance of 300 rupees. And what are the transactions now? That is the sixth point given is, fifth point. Fifth point, it is wrongly given there. Number 6, it is point number 5. Point number 5, cash book balance. That should be written first. Balance as per cash book, 300 rupees. Right. Now, checks issued but not yet presented for payment. And before that, this cash book is maintained by the business, and the passbook or the bank statement is given or maintained by the bank. This is by the firm or business. This is maintained by the bank. Okay, now when a check is issued for 1,000 rupees, that is, the business issues the check. What does it mean? Business issues the check. Whenever a check is issued by the business, what they will do, and they will reduce the amount from the account. Say for example, 1,000 rupees. This amount 1,000 will be reduced. Say this amount, as for example, you have some doubt, you take this as 5,300 cash book balance. So when a check is issued from the business, firm or business, what will happen? The cashier will
reduce the balance in the cash book. He will pass entry in the cash book, then automatically the balance will be reduced. Bear it in mind. நம்ம யாருக்காவது நம்ம ஒரு செக் அக்கௌண்டன்ட் கேஷியர் யாருக்காவது பணம் எடுத்து கொடுத்தோம் செக் கொடுத்தோம்னா என்ன செய்வோம் அந்த அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி காமிச்சிடுவோம் பேலன்ஸில். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், checks issued but not yet presented for payment. That is the second one. Not yet presented for payment. நம்ம எந்த பார்ட்டிக்கு செக் கொடுக்குறோமோ அந்த பர்சன் அந்த செக்கை எடுத்துட்டு போய் பேங்க்ல போட்டு மாற்றினாதான் பேலன்ஸ் குறையும். And before that, the cash book balance and the passbook balance will remain the same. ஒரே மாதிரியா தான் இருக்கும். Here the check is issued, therefore the balance will be shown as reduced in the cash book. Cash book la குறைச்சி காமிச்சிடுவாங்க. But the check to whom we have issued did not present it for payment. அந்த செக்கை எடுத்துட்டு போய் அவன் பேங்க்ல காமிச்சான்னா the amount will be paid to that person and the balance will be reduced automatically. Balance குறைஞ்சிடும். But the person not yet presented for payment as on this date. இந்த டேட் வரைக்கும் அவன் என்ன செய்யல, செக்கை பே பண்ணல. அப்போ இங்கே பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும், பாஸ்புக் பேலன்ஸு this will remain 5,300, but in cash book this will be 4,300. Just for example I wrote it. அப்போ cash bookல என்ன நடக்கும், when you start from cash book, what effect does the cash book carry? cash book எந்த மாதிரி எஃபெக்டை எடுத்துட்டு போகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ இதில் பேலன்ஸ் என்ன ஆகிடும், to make it equal, this 1,000 rupees should be added. This 1,000 rupees, ஏன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகணும்னா என்ன செய்யணும், இந்த குறைஞ்ச பேலன்ஸை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும், இந்த 1,000 rupees கொடுத்தோம் இல்லையா, அதை என்ன செய்யணும், ஆட் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் ஆட். See, so much meaning is that. Then second one we attended. Then you go to the first point. Checks deposited but not yet collected by the bank. Checks deposited. Check is deposited into the bank. What is the background of this? What check is deposited? In the beginning, the cash book balance and the passbook balance remains the same. Say for example, 5,000. Checks deposited but not yet collected by the bank. This transaction you should understand. Checks deposited. What type of checks are deposited? We don't deposit our check, our own check. We will give the check and withdraw the amount. It doesn't mean we have deposited the check. But what checks will be deposited? The checks received from third persons will be collected, and those checks, the entries will be passed in the cash book. Thereafter, it will be sent to the bank for collection. What does it mean? நாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், நிறைய பேர் நமக்கு பிஸ்னஸில் செக் கொடுக்குறாங்க. வாட் we have to do? அந்த செக்கெல்லாம் வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் we will pass entries in the cash book. Say for example 500 வருதுன்னா 500க்கு என்ட்ரி போடுவோம். அப்போ cash book balance will be 5,800. அந்த செக்கை if we retain with us, it will be a mere paper. So what we will do, we will send it to our bank where we are having the account. நம்ம எங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோமோ அந்த அக்கௌண்ட்டில் பேங்க் இருக்கக்கூடிய பேங்க்கில் கொண்டு போய் போடுவோம்.
போட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, say for example, I may have the bank account in Canara Bank. எனக்கு கனரா பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கும். எனக்கு கனரா பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருக்கும். I may receive the checks of Indian Bank, IOB, State Bank from different bank checks I may receive. In the business, I may receive the checks of different banks. Our customers may give different bank checks, all bank checks. So what I will do, I will collect all those checks and pass entries in the cash book. Entry போட்டுட்டு அதை கொண்டு போய் பேங்க்ல போடுவேன். That is why this is given here, checks deposited. These two words carries so much meaning. What I said, இந்த ரெண்டு வேர்டு மட்டும் அவ்வளோ மீனிங் இருக்கு. What do you mean by checks deposited? The checks given by third parties are collected and the entries are passed in the cash book. Cash bookல entry போட்டுட்டு thereafter I will not retain the check because it is a paper. As long as I retain it, என் கையில் இருக்கிற paper. So to convert this into money, then what I will do, இந்த கலெக்ட் பண்ண செக் எல்லாம் கொண்டு போய் பேங்க்ல போடுவேன். This is called here checks deposited. Okay, the checks are deposited. Then immediately after depositing the check into our bank, will the bank will pass entries in the account? No. Check வாங்கின உடனே entry போடுவாங்கன்னா? No. They will not do what? There is a procedure. I don't want to go deeper in it. What the bank will do, suppose as I said, if I have the Canara Bank account, I receive Indian Bank, Indian Overseas Bank, State Bank, Baroda Bank, and all those checks. What my bank, that is Canara Bank, will do, it will contact IOB check with the IOB bank, Indian Bank check with the Indian Bank, State Bank check with the State Bank. எந்த பேங்க் செக் இருக்கோ அந்த பேங்க்ல கான்டாக்ட் பண்ணி, if the balance is available in my account, the bank will credit the same into my account. That is, it is collected or credited by the bank. அதுக்கப்புறம் தான் the passbook will just entry. பாஸ்புக்ல எப்போ என்ட்ரி ஆகும்? கேஷ் புக்ல நான் செக்கை ரிசீவ் பண்ண உடனே I will pass entry. But if the same check is sent to the bank and the bank will collect the amount from different banks to which the checks belong, and afterwards only the entries will be passed. But now what is the instruction given? But not yet collected by the bank. இன்னும் collection ஆகல. So till then this 5,300 will remain the same. பழைய பேலன்ஸ் அப்படியே தான். But in the cash book what happens? It has been increased. ஏன்னா என்ட்ரி போட்டுருவோம் செக் வாங்கின உடனே. ஸோ இதில் என்ன ரூல்னா, இந்த கேஷ் புக் பேலன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் போதும் கேஷ் புக்கில் பேலன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் குறைக்கணும், குறைச்சலாக இருந்தால் அதிகமாகணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்குது, குறைச்சலாக இருந்தது அதனால் அதிகமாக்கணும். therefore we added it. Here it has been increased. அதிகமாகிடுச்சு, அதனால் என்ன செய்யணும்? குறைக்கணும். That is why we have minus less. So அதிகமாக இருந்தால் குறைக்கணும், குறைச்சலாக இருந்தால் அதிகமாக. If the balance is increased because of the transaction, less. If the balance is decreased because of the transaction, then you to increase add. So here decrease ஆச்சு, அதனால increase ஆகிறதுக்கு add பண்ணணும். இதில் increase ஆயிடுச்சு, therefore to decrease it we minus. Then next one, interest charged by the bank, that is bank interest charge. Who charged it? What do you mean by bank interest charge? Interest charged by the bank. You might have borrowed some money from the bank.
பேங்க்லேருந்து நீ கடன் வாங்கியிருக்கலாம். அந்த மாதிரி வாங்கின கடனுக்கு பேங்க் வில் டெபிட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் யுவர் அக்கௌண்ட். உன்னுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை எடுத்து. It will not ask for permission. It will not wait for your permission. Bear it in mind. உன்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் பணம் போகிறதா இருந்தாலும் வந்து அக்கௌண்ட் பேங்க் பணம் பர்மிஷன் கேட்காது. உன்னுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் பேங்க் எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் பேங்க் வந்து பர்மிஷன் கேட்காது. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் திஸ் வாட் டஸ் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோ? This business has borrowed some money from the bank. For that the business has to pay some interest. That interest will be taken away by the bank. How much it is? 100. 100 is taken away by the bank. Therefore, in the bank balance, 100 will be minus, the balance will be 5,200. Whereas this transaction what is made by the bank is not made known to the business, need not even. In the bank 100 rupees interest on bank charge பண்ணிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட்னா அதை அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் பண்ணி காமிச்சிருவாங்க. It need not, the bank need not inform the business. Only when you pass entries in the passbook, you will come to it. They will not inform you. Now what happens in the cash book? The balance will be 5,300 as it is. அப்படியே ஏன்னா பேங்க்ல பண்ணது நமக்கு தெரியாது, அதாவது பிசினஸுக்கு தெரியாது. Therefore the balance will be 5,300. But what happens? Just now I said அதிகமானா குறைக்கணும், குறைச்சலானா அதிகமாகும். இப்போ இதில் என்ன எழுது? அதிகமாக இருக்குது. பாஸ்புக் பேங்க் பேலன்ஸை விட என்ன இருக்குது? அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வி ஷுட் ரெடியூஸ், therefore we must less bank interest charge. This is the reason for writing. Of course the answering space time is very less. ஒரு 5 minutesல ஆன்சர் பண்ணிடலாம். But before that we should think what should be added and what should be less, and all these things we must think and do. Then the next point, that is point number 4 in the book, rent paid by bank as per standing instruction. Rent paid by bank as per standing instruction. That's nearly like this. அது என்ன ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சிட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம்? See, actually the bank should do some functions on our behalf. நம்ம சார்பா சில விஷயங்களை பேங்க் செய்யணும் நமக்காக, on our behalf. And some of the functions, I can give some examples. இந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறது, சப்போஸ் யாருக்காவது நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் தேர்ட் பர்சன்ஸ் கொடுக்கணும்னா தட் we should அது பே பண்ணுறது. இதே மாதிரி if you have share in some other companies, அவங்க டிவிடெண்ட் கொடுத்தா அதை வாங்கி கலெக்ட் பண்ணி நம்முடைய அக்கௌண்ட்டில் போடுறது. These are all called the agency functions of bank. பேங்க்கு நம்ம சார்பாக செய்யக்கூடியது. For that what it will do, it will take some amount for that, which is called here even bank charges. Here interest collected but bank charges. So on our instruction, நீங்கள் இந்த பார்ட்டிக்கு ஒரு 500-200 rupees ரெண்ட் பே பண்ணிடுங்க மாதம் அப்படின்னு if you give the letter to the bank, then what the bank will do, automatically 200 rupees it will debit from our account and pay to the party concerned. அந்த யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு பே பண்ணிடும். இல்லை அவங்க அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். This is the meaning of this. So rent paid by bank as per standing instruction. We have given the instruction to pay rupees 200. That will be done by the bank. 200 rupees வந்து என்ன செஞ்சிரும்? பேங்க்கு கொடுத்துரும். So after giving 200 rupees, the bank will give 200 rupees. Therefore the balance will be automatically 5,100. But what about cash book balance? இந்த பேங்க் பண்ண வேலை
The business do not know. The business, it is not informed to the business. So the balance in the cash book will remain the same. Cash book balance அப்படியே தான் இருக்கும். அப்போ இந்த cash book the balance is more, அதை கொஞ்சம் மோராக இருந்தால் லெஸ் பண்ணணும், லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா மோர் ஆட் பண்ணணும். இங்கே மோர், therefore it should be minus. Therefore rent paid by bank as per standing instruction is 200. So you add these three, 800, and totally you can minus. தனித்தனியாக மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக you find the total amount to be minused and you write it here, you will get 500. So when you start from cash book balance, you end with passbook balance or balance as per bank statement. இதில் ஆரம்பித்தா இதில் முடிக்கணும். இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம்னா எதில் முடிக்கணும்? கேஷ் புக் பேலன்ஸ் முடிக்கணும். These two are different. And one thing you should remember, I tell you, checks issued but not yet presented for payment will be opposite to checks deposited but not collected or not yet credited. All these things. These two are opposite points. If this appears in add, this appears in less. If this appears in add, this appears in less. இது addல இருந்ததுன்னா இது lessல இருக்கும். இது addல இருந்ததுன்னா அது lessல இருக்கும். Opposite to each other. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, good.